Okay, dear students, it is a new topic, polysystem theory. Okay, in the literary system of a country, the translation is a great role it plays. It indicates, okay, to mold the mind of the children too. Children also go through translation, translated books. So polysystem theory is based on translating of children's books. Translating may be defined as rereading and rewriting for target language audiences. Translation is different from original text, but translation creates a new form of text. So, a translator take into consideration a new language, a new culture, new reader, and new point of view. Lefebvre, 1992, considers translation and its influence on culture. The translation is not just a window open to another world. Okay, rather, translation is a channel opened. Translation is a channel opened for foreign influences on the native culture. Sometimes it challenges it, and sometimes it subverts it. Subvert it means ধ্বংস করে দেয়। আচ্ছা, বাচ্চাদের যে ট্রান্সলেটেড বুকস, এটা কি? এটা these are taken from foreign texts. So সেটার কথাই বলেছে। It is not a window open for another world. No. It is translation which is open towards a channel. একটা ছোট রাস্তা দিয়ে ট্রান্সলেশন যেতে হয়, through which foreign influence can penetrate on native culture. Native মানে কি? Those who are not western. অধিবাসী, যেমন বাংলাদেশিরা হচ্ছে নেটিভ পিপল, তারা বিদেশি বই পড়ে, হ্যারি পটার বই পড়ে, বাংলাদেশি ট্রান্সলেটেড বুক, বাংলাতে হ্যারি পটার পড়ে। So it translation creates a channel which is open for, okay, foreign influences on the native culture. Sometimes challenge it, sometimes subvert it. কখনো নেটিভ কালচারকে এটা চ্যালেঞ্জ করে, কখনো নেটিভ কালচারকে ধ্বংস করে দেয়, গ্লোবালাইজেশনের মতো। ওকে, ট্রান্সলেশনস আর নট মেড ইন এ ভ্যাকুয়াম। এটা ভ্যাকুয়াম থেকে তৈরি হয়নি। ট্রান্সলেশনস ফাংশন ইন এ গিভেন কালচার অ্যাট এ গিভেন টাইম। সো ট্রান্সলেশনস ফাংশনটা কি? ইজ আপন এ গিভেন কালচার অ্যাট এ গিভেন টাইম। Translation merely takes place between languages, and language is not an isolated phenomenon but an integral part of culture. ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে তো ট্রান্সলেশন করা হয়, ইট ইজ নট বেসড অন ভ্যাকুয়াম, ইট ডিপেন্ডস অন কালচার। In this sense, translation of children's literature is very similar to that of other literary texts. Okay, translating children's literature has its own special qualities. If we divide a literature in a country into two parts of native and translated literature, then we think about the influences of literature on people, especially to the children. Fiction books are the most favorite books for children. গল্পের বই বাচ্চাদের জন্য খুবই প্রিয় বই, তাই না? তার fiction books are fiction books constitute a great part of the literature of a country, especially এটা দরকার নাই, এখানে ছিলাম।
কোথায় ছিলাম? The fiction books are the most favorite books for children. এত পর্যন্ত ইরানের কথাগুলি যেখানে আছে you will cancel on it. In recent decades, children's literature has been become a great subject of academic research for the linguists. Simultaneously, more and more translations have been dedicated to the children's literature. Translated children's book build bridges between different cultures, the source cultures and the target one. Polysystem theory classifies children's literature as a subsystem or minor prestige within literature. Polysystem theory classify করে দিচ্ছে children literature as a subsystem or minor division of literature. Okay. Polysystem. Polysystem theory was suggested in 1969 and 1972. 70. Its foundations had already been solidly laid by Russian formalism in the 1920s. So it is based on formalism. Formalism কি বলেছে? That it highlights on literary work, literary translation, word for word translation. So formalism এর উপর বেস করে polysystem theory functions. In the Dictionary of Translation Studies, polysystem theory is defined as an account for the behavior and evolution of literary system. Account মানে কি? বর্ণনা। Behavior and evolution. Evolution মানে হচ্ছে development. Literary system এর যে behavioral difference and also evaluation হচ্ছে development হচ্ছে সেটার বর্ণনাই পাওয়া যায় polysystem theory-তে. The term polysystem denotes a stratified conglomerate of interconnected elements. এখন stratified conglomerate মানে কি? যেমন একটা বিল্ডিং যখন তৈরি করা হয়, ফাউন্ডেশন হয়, সিমেন্টগুলি একটার উপরে একটা স্তরে স্তরে ঢালা হয়, ঠিক তেমনি পলিসিস্টেম থিওরিতে ইনফরমেশনগুলিকে, এলিমেন্টগুলিকে ওকে স্তরে স্তরে এটাকে সাজানো হয়েছে so that elements may interact with each other. Okay, and the elements sometimes changes and mutate. Mutate মানে কি? Mutation, permutation, combination. The mathematical term বলেছে. Interact with each other. আবারও বলছি, in the Dictionary of Translation Studies, polysystem theory is defined as the account for the behavior and evolution of literary system. The polysystem denotes as a stratified conglomerate of interconnected elements which sometimes changes, sometimes mutates as these elements are interconnect with each other. ইনফরমেশনগুলি কখনো কখনো চেঞ্জ হয়ে যায়, কখনো কখনো মিউটেশন আকারে আসে, কিছু আসে কিছু বাদ যায়, পরবর্তীতে আবার আসে আবার বাদ যায়, এভাবে ইনফরমেশনগুলি একটার পর একটা কংগ্লোমারেট স্ট্র্যাটিফাইড ওয়েতে এলিমেন্টগুলি একের পর এক আসে। Polysystem theory is a literary work and cannot be studied in isolation, but it is a part of literary system. So, literature is a part of social, cultural, literary and historical framework. A literary system can influence on each and everyone in the society. And the influence has some cause and effect on our life. Good side আছে, bad side আছে, influenced. Snell Harney in her book Translation Studies, he says, polysystem theory is a literary translation
okay, is seen as one of the elements participating in the constant struggle for survival and domination. It is emphasized that translations play a primarily creative, innovative role within the literary system. In this approach, translation is seen essentially a text type in its own right, an integral part of the target culture, not merely as a production of another text. Next, another linguist said, even Johor said, through the foreign works feature, both principles elements are introduced into the home literature which did not exist there before. So এখানে বললো যে foreign textগুলি when they are translated, okay, it is introduced to the home literature. Native literature কাছে introduce করে. So the native readers can understand a new idea of life, new theme of life. Okay. Translations are not বললাম আজান দিচ্ছে আচ্ছা Even Johor 1978 he says translated literature not only is as an integral system within any literary system but very active system within it. Even Johor gives three major cases of a translated literature that can occupy primary position in a country. When a policy system has not yet been crystallized, then a literature is young, in the process of being established. Policy system theory apply করে যে ফরেন টেক্সটগুলি ট্রান্সলেশন করা হয় সেটা যদি না থাকে তাহলে কি থাকবে লিটারেচার উইল বি ইয়াং লিটারেচারের ডেভেলপমেন্ট হবে না প্রমোশন হবে না when a literature is either peripheral correlated or weak or both লিটারেচার যে ট্রান্সলেশন বুকগুলি না আসে ফরেন বুকগুলি তাহলে it will be weak. The exercise of literary work will be weak or both. When there are turning points, crisis, or literary vacuum in a literature. Okay? So, translated books reading should be there. না হলে কি হয়ে যাবে literary vacuum will be created. If there is no translated books, okay, books reading, then in the literary exercise, it will create a vacuum. So it should not be. So after following polysystem theory, the translators should go through translations of foreign texts, and those books should be also for children. Okay. We should consider that when translation works occupy the primary position, then they can influence on culture at a given time or forever. For a culture, okay, children is not beyond our culture. The grooming of the children happens in their childhood time. So we should think them that they are very important. And after learning literature, okay, it can influence on their life. তাহলে এখানে বললো translation can have influence on culture at a given time or forever.
it can have influence on other literary systems. Even John admits not only is the social literary status of translation dependent upon its position within the policy system, but the very practice of translation is also strongly subordinate to that position. So we can conclude that translation not only is a phenomenon, phenomenon মানে হচ্ছে মতবাদ, এটা কোনো থিওরি না, whose nature and border are given once and for all, but also an activity that may have a certain relationship with the cultural system. আচ্ছা এতটুকু পর্যন্ত, দ্যাটস ইট। তারপরে ইরানের কথা চলে গেছে, দ্যাট উই শুড নট মেনশন। আচ্ছা পলিসিস্টেম থিওরিটা আবার বলছি। Translating, what is it? It is a work of rereading and rewriting for target language audiences. So in polysystem theory, who are the audiences? They are the children. Okay? And every text is translated through a new language for a new culture, for new reader and new point of view. Levi Fair 1992 considers translation is for depends on culture. He emphasized that translation is not just a window open for another world. It is very much interrelated to our life. So translation rather is a channel open for foreign influences which can penetrate the native culture, either to challenge it or to subvert it. Translations are not made in a vacuum. Translations function in a given culture at a given time. Translations focus on a culture of a certain country at a given time. Snell Hornby has a similar view, says, for centuries been taken for granted that translation merely takes place between languages. And what is language? Language is not an isolated phenomenon, but it is an integral part of culture. So children's literature is very important in the literary text, and if we divide the country into two parts, one part translation part is native literature and another part translation is translated literature. Okay, do you think that translated literature is important? What do you think? আমরা যে ইংলিশ লিটারেচার পড়ছি, দিস আর অল ট্রান্সলেটেড লিটারেচার, মডার্ন ইংলিশে ট্রান্সলেট হচ্ছে। আর দে ইম্পর্টেন্ট? কি হলো? Student, can you hear me? Yes, ma'am. We can. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So native translation literature and translated literature. Okay. So in recent decades, children literature has been great important for literary works. Okay. There are some important factors which have prompted such studies, that children literary books build bridges between different cultures. Okay, culturally develop করার জন্য children should go through translated books, and what approach of translation theory has it? That is polysystem theory. Polysystem theory is what? That is the element of translating
elements. The elements of translating factors should be classified into conglomerate steps. কংগ্লোমেরেটরি সিস্টেমে এটাকে ডিভাইড করা হবে, যেমনটা কিভাবে করেছিল, স্ট্র্যাটিফাইড কংগ্লোমেরেটরি এলিমেন্টগুলিকে স্টেজ করা হবে, ধাপে ধাপে সাজানো হবে। দ্য এলিমেন্টস of a translated text should be placed into stratified conglomerate system, so the elements will be interrelated. Okay, they will interconnect with each other. Sometimes the elements may be changed, that is original text থেকে element গুলি change হয়ে যেতে পারে। Sometimes they will be mutated, but all these elements should interact with each other. Foreign text element, say suppose হ্যারি পটার যখন পড়বো, হ্যারি পটারের ভিতর কি আছে, ম্যাজিক আছে, ইনভিজিবিলিটি আছে, ডেমন আছে, তো এগুলি কি সব একসাথে দিচ্ছে, কোন টেক্সটে একটু আগে দিচ্ছে, কিছু পরে দিচ্ছে, সো স্টেপ বাই স্টেপ এটাকে সাজানো হয়েছে, ঠিক আছে। তারপরে বলেছে কি, সামটাইমস দ্য এলিমেন্টস আর চেঞ্জেস, এলিমেন্টগুলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ট্রান্সলেটররা এমন কিছু ফরেন এলিমেন্ট দিবে না যাতে নেটিভ চিলড্রেনরা বুঝে না, ঠিক আছে। সামটাইমস মিউটেট কোনো চ্যাপ্টারে এটাকে দিবে, কোনো চ্যাপ্টারে দিবে না, সো এলিমেন্টস আর ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ ইচ আদার। ওকে, তারপর বলেছে পলিসিস্টেম থিওরি is a literary work. It should not be studied in isolation. এটাকে বাদ দিয়ে পড়া যাবে না, এটা দরকার আছে। It is a part of literary system. আচ্ছা, লিটারেচারটা কি, is a part of social, cultural, literary and historical framework. So the translated books, okay, is very important for the grooming of the children. Snell-Hornby in her book says translation studies is an integral approach, points to translation system within the polysystem theory, and writes that in this theory, literary translation is a constant struggle for survival. A literary translated text সবসময় সার্ভাইভালের জন্য, পাঠক জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য স্ট্রাগল করে, and also for survival and domination it always go for struggle. Children literature is not a peripheral literature. peripheral মানে কি, মানে একটা বৃত্তের চারদিকে কি একটা বর্ডার দেওয়া আছে না, গোলাকার বর্ডার, এটা ঠিক প্রান্তে না। It is also integral part of our literature. Children literature কে একদম বাদ দিয়ে দিলে চলবে না, it is also important part. History shows that the children literature has a great role in translation. Some people may question, can the import of Western translations can be a development of, can be a hindrance, বাধা, যে আমরা যে বিদেশ থেকে যে imported translated bookগুলি আনি, হ্যাঁ, can it be a hindrance of the child's development of the native country? যেমন বাংলাদেশি বাচ্চাদের যদি বিদেশি বই পড়ানো হয়, গালিভাস ট্রাভেলস, তাহলে তাদের বিকাশে কি বাধা দিবে? কি মনে হয়, গালিভাস ট্রাভেলসে কি সমস্যা আছে? গালিভাস ট্রাভেলস ট্রান্সলেটেড বুক পড়লে কি সমস্যা হয়? Children, so it explored their horizon of knowledge, information, imagination, তাই না? আচ্ছা, আর 5 মিনিট আছে, তোমরা আবার রিজয়েন দিবে সবাই। বুঝাতে পেরেছি? জি ম্যাম। Yes, ma'am. জি ম্যাম। ম্যাম, রেকর্ডিংটা কি অফ করা যায়? একটু কথা ছিল। আচ্ছা, এটা রেকর্ডিং এই ক্লাসের শেষের পরই শেষ
বন্ধ হয়ে যাবে? তখন বলো। ক্লাসটা শেষ করে দিচ্ছি, আবার রিজয়েন করো। ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay, ma'am.